ಏನಮ್ಮ ಹಾಂ ಏನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಈಗ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಂ this class I will explain you that call by value, call by reference in a single program. Okay, you can go through the video later and understand the concepts and then work out the program. Okay, and this is okay. Execution starts from me. There are two variables for that exchange will be made. Okay, exchange swapping A and B ನ exchange ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ prototype in your program you are having one function called swap val underscore val which takes input two numbers returns nothing. Okay, so this is a function, it informs the compiler regarding the name of the function and what are the arguments it accepts from other function and what is the return value. Return value is void, name of the function is swap underscore val and it takes two integers, right? ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ clear screen. ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ದಿಸ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಯು enter two numbers. Read numbers, scan it. Two numbers ಅಂದರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ two memory locations. A and B both are integers. Address of A comma address of. So before exchanging A value will be, what is that A value? Whatever the value that you input from the keyboard, and B value. So that I will print it. Okay, printf slash B. Before function call ಏನಿರುತ್ತೆ, before exchange ಅಂತ, before function call ಏನಿರುತ್ತೆ, A is equal to value percentage D, B is equal to percentage D, comma P. So these are before exchange. A value ಏನು read ಮಾಡಿರ್ತೀರ. For example, I will show you. Let's see H. ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ 100 and 200. Before function call, before calling the function, the A value will be 100 and B value will be 200. ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. There are two sections, input, process, output, right? So now I have to call the function which will do the exchange. Okay, that is swap, call by value. First, okay, name of the function is swap. Value parameters, call by value, yeah? Call by value A comma B. Okay. ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಬಿಡೋಣ. ಅದು ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್. ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನಲ್ಲಿ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನೋ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ int A comma int B
and y ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಡರ್ ಇದು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. on the temporary location you should store it. Temporary location now x value goes to temp first, y value goes to sorry, x is x, y value goes to x. Okay, and temp value goes to y in a close ಮಾಡಿ. Okay, so ಇದು ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇವಾಗ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎರರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬಿ, ಓಕೆ, ಎಂಟರ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ನಾವೇನು ಇದೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು. ಆಫ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಫೋರ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಫ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 1000 2000 ಆಗಿದೆ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1000 ಇದೆ, 2000. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 1000 ಇದೆ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 2000. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇನ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಚೇಂಜ್. ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1000 2000 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಎ 2000 ಬಿ 2000. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಚೇಂಜಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಾಲ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದು. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್, ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ. ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, 1 2 1 2 1 2 ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಯು ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇವಾಗ ಕಾಲ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ವ್ಯಾಪ್, ಸೇಮ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಸರು ಇದು. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್, ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ರೆಸಸ್, ರೈಟ್? ಅಡ್ರೆಸ್ ಎ ಕಾಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಿ ಕಾಮ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನೇ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ ಎ, ಸ್ಟಾರ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟಿ
value would be is transferred to ಓಕೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಇದು ಕಾಲ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ನೋಡಿ ಈಗ 1000 2000 ಏನಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಿ ನೋಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1000 ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2000 ಆಫ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ whatever the changes made in the called function in function definition will not be reflected in the calling function so no exchange will be reflected there in the calling function okay in function ಒಳಗಡೆನೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು but in call by reference whatever the changes made in the called function will affect in the calling function so in from main so this is you have to understand ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗೀತು ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇನ್ 2 ನಂಬರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2000 3000 ಅಂತ you are giving 2 numbers from the keyboard will be stored in A and B. So before function call, A value, B value will be printed on the monitor. And A value will be 1000, 2000 because that is the value that you have supplied from the keyboard, right? And B value is the value that you supplied 3000 that will be stored in B location. That is you are taking from memory and displaying it on the monitor, right? Now you are calling a function. This function call. Once it execute now function call is what? It is a single statement. You are calling with the name and passing A value to actual parameters are A and B. A value ಇನ್ನೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನೇ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೋಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ that control is transferred to the function and all the statements in that function will be executed and it will come back to the next statement after the function call. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1000 ಎ ನಲ್ಲಿದೆ ಬಿ ನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಿಂದ ತಾನೇ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಸ್ವಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಾನೇ ನೀವು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ವಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೇನ್ ಇನ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎ 2000 ಇದೆ ಬಿ 3000 ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ you are just use the common sense. Earlier case, I'm calling in call by value, I'm calling and passing the values. But here I'm not passing the values, I'm passing the addresses to the function. So immediately the control is transferred to the swap underscore ref. Function definition ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಓಕೆ ನೀವು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ A, the value at A is integer, the value at B is integer. A holds address of A, B holds address of B. ಅಲ್ಲಿ X and Y ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ when call by reference what happens is exchange is made
and immediately you come back to the calling function. Illi after function call by reference, illi changes again. You will just see here now call by reference will change. This is what you have to understand. This is the program. Last statement is let's see. So execution is made. So ಇದು ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿತು. ಇದು exercise number third or fourth. Okay, parameter passing. Okay, now we'll see function pointers. MPTR. Function pointer is what? Pointer to the function. Pointer to the function andre. So function is, it is also what? Collection of statements, and the address is there. Okay, it is stored in memory, no RAM. So you have to store the address of the function and in a one pointer variable. Then the pointer is pointing to that function. We discussed in the theory class. Okay, you just go to the video so that you will get the clarity about the concept. Once you understand the concept, you can write this program. Pointer to function. This is function pointer. Okay, this is again fifth program, I think. So we'll do this program. Assume that int main or void main ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. You can do that. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ function prototype declare ಮಾಡಬೇಕು. Then return value is integer. Star PTR. PTR means what? It is a holds address of a function. For example, that function ಎರಡು input ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. int, int. This is the function prototype. Function declaration is okay. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ PTR holds the address of some function. Okay, that function takes two input values. Okay, two input. Assume that there are two integers and two input values. So this function prototype ಏನಂದ್ರೆ any function in your program, the pointer PTR contains address of that function which takes two arguments and returns one integer. It is like that. Okay, we'll do that. I'll see a clear screen. Okay, so for example ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲೇನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ int ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಸರು add ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. It adds two numbers, int a comma int b. So name of the function is add, takes two values, two input ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it takes one is a, one other is b, it returns integer. Okay, it adds that. Okay, int z ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Z is equal to a plus b and return z. Okay, return statement ಅಂದ್ರೆ return z value is of two numbers, that is an integer, retu, return z. So this is the function definition. So this function is stored in memory having an address, and that address you have to store it in pointer variable. So what I'm going to do is PTR holds the address of ADD. Okay, that's address. Now through pointer is pointing to that function ADI. Okay, now what I will do is I will pass that. Okay, I will call that function through pointer. For example, PTR. Assume that I'll give some value 1000, 2000. ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 3000 ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ PTR, calling 1000 will be stored in A, 2000 will be stored in E, and the result the function returns Z ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ R1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. R1, that also you have to declare here int R1. Okay, you are calling the function. It's a function you are just calling. So now printf addition result na print ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Result is
R1 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. Okay, you can get them. So get CH. Errors ಇದೆ. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪೀಟರ್ ಅಂತ. R1 statement missing. Semicolon ಹಾಕಿ. Okay. So this is a program. I will explain you once again later that you see. Result is 3000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay. Okay, just a minute. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. You can take this. ಕೆಳಗಡೆನೆ ಹಾಕೋಣ. Okay. ಎರಡು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? I will write this before the function declaration. Result is it. So try to understand the program. Execution start from main. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ clear screen. PTR is equal to address of add. Add ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. This is the function. What this function will do, it will add two numbers. It takes two values A and B and add that and returns that. The result is stored in Z and returns the value to main. So ಈ address of add function ಅಂದ್ರೆ this is module address is contained by the pointer variable. PTR is a pointer. You can give any name. Okay. PTR unquote, you can give any name. So pointer holds the address of that function. So now PTR points to address. Now I'm calling through pointer. And for example, address PTR 1000 and 1000 ಬೇಡ 65,000 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವೇನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, two integers. So 1000 will be stored in A, 2000 will be stored in B, and A and B is added and the value is returned to here and it will be stored in R1 and you are printing R1 here. Okay. So just you have to understand, this is also very important. So because the first one is name of the pointer variable. The value of PTR is function. That is why it should be enclosed in parenthesis, and this takes arguments as two integers and gives the integer value. And this PTR holds the address of any function in your program which takes two integers. That is the concept. So this is exercise number 5. Okay. So you have to understand like this. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು, ಮೊದಲೇ ಬರಿಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು. Okay. So I'll close this. You go through the video later. Okay. Thank you very much.